Hi guys, welcome back again with me Amanda. Okay, let's talk about something that nobody's really talk about. Yep, as you can read on the title, we gotta talk about that. You know that feelings when you're too aware of something, of yourself. You know exactly what's wrong with you. You know why you are stuck. You know the habits that are holding you back. You can't even explain it beautifully. Like you're narrating a documentary of your own life. That's crazy, I know. But here's the problem, knowing doesn't mean changing, and that's the suffering that nobody sees. Karena orang dilihat, karena orang di luar sana ngelihat kamu as the mature one, the self-aware one, the one who has it all figured out. But inside, you're just watching yourself drown in slow motion. Bisa dibilang gue orang yang sangat self-aware, mungkin kebanyakan. I can pretty much say that because I am. Gue tahu kenapa gue lazy ambitious, gue tahu kenapa gue suka nunda-nunda, gue tahu persis pola pikir gue. Gue takut gagal, takut hasilnya jelek, takut cuman dibilang, oh dia mah cuman gitu doang bisanya. Gue bisa duduk 30 menit nulis analisis lengkap tentang kenapa gue gak pernah mulai bikin konten, padahal gue tahu gue punya kemampuan dan gue bisa ngelakuin itu. I can psychoanalyze myself like that. That's crazy. And tapi tahu apa masalahnya? Self-awareness without action, it just self-torture. Karena lo jadi punya dua suara di kepala lo. Suara pertama bilang, lo harus mulai karena lo punya potensi. Dan suara kedua bilang, lo tahu kenapa lo gak mulai? Karena lo takut. Dan lo akan terus takut. Dan kita jadi stuck di antara kedua suara itu. Lo tuh sebenarnya sadar kalau misalkan itu terjadi di hidup lo, tapi lo gak gerak. It's like knowing you're in a burning building, but you're just standing over there and describing the fire. Here's the paradox of that. Orang yang kurang self-aware, mereka bakalan bahagia-bahagia aja hidupnya. Mereka kerja, pulang, nonton TV, tidur. Kerja, pulang, nonton TV, tidur, dan siklus itu bakalan berulang berkali-kali di hidup mereka. Gak ada beban mikirin purpose dan potensial buat kedepannya, buat hidup dia. Tapi orang yang sangat self-aware, mereka gak bisa ansi itu. Mereka tahu mereka punya kapasitas lebih, mereka tahu mereka bisa jadi lebih, tapi mereka juga tahu persis semua alasan kenapa mereka belum menjadi lebih. Karena mereka punya self-aware, beda sama orang yang gak punya self-aware. Mereka ya hidup cuma ngejalanin hidup aja, gak punya beban pikiran apapun. And the gap between who you are and who you know you could be, the gap is benar-benar menakutkan banget sebenarnya. Gue ngerasain itu setiap hari. Setiap kali buka Instagram, ngeliat teman-teman, ngeliat orang-orang yang gue follow, mereka udah traveling ke negara ini, mereka udah ngerjain project ini, mereka udah go international, something like that. Mereka udah bisa beli ini pakai uang mereka sendiri. Setiap kali pulang kerja dan sadar gue gak melakukan satu hal pun di mimpi gue, setiap kali tidur dengan otak penuh ide, tapi tangan kosong, it's like, guys, self-awareness become my present, not my superpower. But one day, I asked myself a different question, like, bukan why am I like this lagi, tapi karena gue udah tahu jawabannya. Tapi what am I going to do about it? That's when I realized self-awareness is useless if it doesn't lead to action. It's like having a map but never leaving the house. You know, every street, every shortcut, tapi kalau lu gak pernah jalan, lu gak akan kemana-mana. Jadi gue putusin buat diri gue sendiri, gue bakal pakai self-awareness gue as a tool. Gue gak akan berhenti jadi self-aware, karena itu bagian dari gue. Gue bakal tambahin satu langkah setelah kesadaran itu muncul. Action kecil. Okay, so how do you stop suffering from your own self-awareness? Here's what working for me. Dan mungkin ini bisa lo coba mulai hari ini atau kapanpun yang lo mau. Tapi
Kalau bisa as soon as possible. First step, solve over analyze and start over acting. Lu tahu kenapa lu stuck? No, stop writing essay in your head. Okay? Batasin waktu analisa 5 menit. Setelah itu lu wajib melakukan satu tindakan. At least satu tindakan lu lakuin setiap harinya. Mau sekecil apapun, buka laptop, buka notes, rekam voice note 30 detik, break the loop with emotion, guys. Dan yang kedua, name the feeling, then dismiss it. Pas lo lagi sadar, takut gagal, lu harus bilang ke diri lu, and itu fear of failure. Hi fear, I see you. Sekarang gue bakal tetap gerak. Jangan diabaikan, tapi jangan dikuasain juga. Jadi pelajarin itu dan act dan bergerak, bereaksi. Dan yang ketiga, create a done list. Not just to-do list, tapi hal-hal yang udah lu kerjain apa aja. Orang self-aware suka bikin to-do list panjang banget. Lalu mereka ngerasa gagal kalau misalkan to-do list yang mereka buat itu gak dikerjain atau gak kelar. Coba ganti setiap malam. Tulis 3 hal kecil yang lu selesaikan hari ini. Bisa buka project lama, nonton tutorial sambil praktek, nulis 100 kata or whatever it is. At least do something once a day, every day. Dan yang keempat, share your struggle with one person. Self-aware people sering menderita sendirian karena merasa udah tahu semuanya. Coba cerita ke satu teman, gue harus mulai dari mana, gue bingung harus mulai kayak gimana dulu, gue stuck. Tolong tanyain gue minggu depan, gue udah gerak apa belum. Just make sure aja, karena apapun yang terjadi di hidup kita ini, kita gak bisa tanggung semuanya sendiri, kita gak bisa holding everything by our own. Kita butuh someone to talk. At least orang itu cuma dengerin kita. That's the one things that actually it's totally matter, tapi orang-orang banyak yang gak realize itu. So, your homework is, let me read, okay? Today, do one thing that your self-aware brain has been analyzing for months. Okay, gak usah sempurna, gak apa-apa. Gak usah besar. So, that's it. So, I think that's it for today's video. And drop a comment kalau misalkan kalian udah lakuin. And kalau misalkan kalian gak komen, at least you do what you have to do. Just start, guys. Just start. Just do it like Nike. So thank you for watching and bye.